Right here. If you'd like to interrupt that, it's up to yourself. Now everybody, before I begin to work the dogs for you, keep in mind that in Ireland we have no large animals to threaten our sheep. We have no wolves, lynx, coyotes or bears. So when you see our sheep out on the open mountains for summer grazing, we can leave them alone. They're fine, they're safe. Dunque, tenete presente che praticamente qui in Irlanda non ci sono animali pericolosi per le pecore, quindi non ci sono lupi o altro, quindi loro possono lasciare tranquillamente le pecore a pascolare. Now, it's quite necessary to collect our sheep regularly. We need to check their health. Are they all okay? Shearing the wool, selection for market. That's work for the dogs, and I have some sheep right there to show you the dog at work. Quindi occasionalmente loro hanno bisogno ogni tanto ovviamente non solo di spostare i greggi, ma di prendere alcuni capi di queste pecore per la vendita, per vaccinazioni. Quindi loro hanno bisogno dei cani per prendere queste pecore. Now, I'd like everybody to see the dog is in charge of where the sheep are going. So before I present them in front of you, the dog will move them to the right, to the left, to the right, and you'll just get to see the dog is in control. Quindi quello che lui vorrà fare è farvi vedere come sono in controllo i cani del gregge. Quindi prima che ve li fa vedere di fronte, adesso ve li fa prendere giù dai cani e ve li fa sportare a destra e a sinistra. Now you don't need to worry about the whistle signals in the beginning. I'll explain those to you in due course. Dunque all'inizio vi spiegherà poi dopo il fischio. Per il momento non vi preoccupate dei fischi, ve lo spiego dopo. Now sometimes we move sheep over long journeys and they would need to rest regularly. If I order the dog to lay down, the danger to the sheep is over and they can rest. Durante la transumanza ha bisogno lui di far riposare sia le pecore che i cani, quindi per far fermare tutto lui fa distendere il cane giù per terra e le pecore smettono di camminare. They just scared of him. And look like they have blood too. Boy, his friends were tired of whistling. Oh, yeah, wait to Now then, sometimes we bring our sheep together and we will need to make selections. We might need to take big from small. We might need to get lambs for market. So to show you selection, I'll do it twice. And each time I select it will be 2 sheep. 2 first, 2 then. Delle volte loro servono solo alcuni capi dal gregge, quindi per esempio scegliere quelli piccoli da quelli grandi, per le selezioni per il mercato, quindi adesso andiamo a vedere come lui fa scegliere i cani 2 pecore alla volta.
Boy, those are well trained animals. Oh, wow. They're in the spot. Oh, yeah. Kids get in. Except he chases his shadow in the street. Hey, he's building up. He's building up to chasing sheep. Look at that. Here comes Bella. Look at that. Sheep are pretty. Gosh, don't do that. I think the sheep are in on You're it. thinner now. Sheepdog. To make selections from the dogs help me An separate. Irish sheepdog. Quindi uno dei cani le separa dal gregge e l'altro guarda il gregge, che non si ricongiunga alle altre pecore. And the other will collect and watch all of the selections I make. Ha detto quello esattamente quello che Now, when I have a Guinness at the weekend, he watches over my drink just like that. Nel settimana, quando lui va al pub, l'altro cane gli guarda la Guinness, come si attenta nello stesso modo come lui guarda le pecore adesso. Okay, you go home now. So, dogs are smiling, shepherd smiling, cheese. I cani sorridono, le pecore sorridono, il pastore sorride. Foto. Now, a dog has 4 basic signals to follow. Forward, stop, left and right. I cani hanno 4 segnali base che seguono: destra, sinistra, avanza e fermo. So we'll begin with a little look at right and left. Quindi adesso vi fa vedere destra e sinistra. Wait. Lie down. Each dog is trained with its own set of signals which are different. Ogni cane ha i suoi segnali diversi dall'altro. If the dog is working at a distance, then it's much easier to signal by whistle. Dunque, se il cane si trova a distanza, lui usa l'equivalente del comando voce a fischio. No, she's stuck. This one's. By ordering the dog around the sheep, I can move them anywhere I like. Dunque, muovendo i cani nella direzione che lui vuole, può muovere le pecore dove vuole. Oh, look at this guy. Looks like prior case. For example, if I place the dog behind the sheep, I can move them forward. Se le mette dietro, loro vanno avanti. If I place the dog beyond the sheep, I can bring them back. E se le rimette dall'altro lato, loro riscendono. But the whistling of the sheep is hurting. If I place the dog on the right, I can move the sheep left. Metto a destra, le pecore vanno a sinistra. And if I place the dog on the left, now I can move the sheep to the right. Le mette a sinistra, vanno a destra. Where I place the dog will decide the direction of the sheep. Dove lui posiziona il cane definisce dove andranno le pecore. Hopefully all that's making sense to everybody before I make my sheep dizzy. Spero che prima che gli fa venire mal di testa alle povere pecore. If you're not familiar with sheep, you're probably wondering, why are the sheep afraid of the dog? Dogs are descendants of predators like wolves. They have predator eyes, they walk like predators walk. So as the dog gets close to the sheep feel threatened enough to move. Dunque, forse pensate, ma che cosa hanno paura queste pecore
mettiamo che conoscono questo cane. I cani sono discendenti dai predatori, hanno gli occhi, diciamo, lo sguardo del lupo da predatore, quindi le pecore avvertono il pericolo del predatore e hanno paura e si spostano. Of course, when the dog is down, there is no threat. Quando fa mettere il cane giù, toglie il senso di pericolo alle pecore. When I go to collect my sheep, in reality, I'll take 3 or maybe 4 dogs so I can change them if they're tired. And it's the whole reason the signals are different. Durante la transumanza, nella realtà, quando lui ha centinaia di pecore, nella realtà lui ha bisogno di almeno 4 cani. Ecco perché i segnali sono importanti essere diversi uno con l'altro, perché in questo modo li può usare lavorando. I can barely hear him. I'm going up with the Italians. You're welcome. Last thing we'll do Sit down. Yeah, we're gonna go home. We're gonna see Brittany, Kim, and Michael, and Yard, and Bryce. We're gonna Away. put Michael or Brian. Listen better than Michael. Now, if I'm moving a large group of sheep, to keep the group together and moving, place a dog on either side. Quindi se ha un grande gregge, lui posiziona 2 cani ai lati estremi del gregge per tenerli compatti. Away. That's what Marcella says. Well, go away. Scotch Mountain sheep we have here, and they are the variety of sheep that will thrive on the rough terrain of all. Scotch Mountain è il tipo di pecora, quello che vi ho fatto vedere prima, che è quella più comune che vedete sulle colline irlandesi. Their first use is for their lamb, and their wool will go to tweed, like a jacket or a suit. Quindi l'uso principale di queste pecore è la carne, con il pelo ci fanno il tweed, il tessuto. Dog variety is border collie. Most of you knew that already. Il tipo di cane si chiama border collie, collie da frontiera. Now they will follow sheep from instinct, just like a hunting dog will go and begin to hunt from instinct away. Loro, come i cani da caccia, hanno l'istinto di seguire o di cacciare, quindi loro hanno l'istinto di seguire le pecore. No. As long as they get enough exercise, they're probably fine. Right, you need property like this. Working dogs. Hey, you wonder if maybe it's fine. 6 to 1. To train a dog to maximum possibility will take all of a year and a half. They learn as they grow and mature, not all at once. Dunque, per addestrare uno di questi cani ci vuole circa 1 anno e mezzo. Gli si insegna un po' alla volta, non tutti insieme, gradualmente. Now the hearing of any dog, big or small, is 7 times better than human. L'udito del cane è 7 volte più sviluppato di quello degli umani. Adesso vi fa un esempio. For example, Adesso break. That'll do. Break. That'll do. And of
course, now a lot of people just realised they have dogs that don't want to hear them. Esatto, sentite questo perché quando il cane non fa quello che dite, lui sente benissimo. Any questions, anybody? Yes? La signora sta chiedendo come mai le pecore non continuano a correre. If, for example, how do you feel about a mouse? Cosa pensa lei di un topo? Right. But how do you feel about something, spiders or whatever the case may be? You must have some little phobia somewhere. Well, then we can't get to... You know what I'm saying? What I'm trying to say, if I've got one in my hand and it's totally harmless, if I'm over here with it, you're comfortable. If I'm within 3 feet of you, you're not comfortable. Quindi veramente la vicinanza. Avete delle domande? Yes.